ಎಸ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಈ ಮೂಮೆಂಟಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ರೈಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ World War I, after World War I, India was not given Swaraj. ಇದು ಒಂದಿದೆ. This was one reason for the rise of non-cooperation movement. The second one is after this Montagu-Chelmsford reforms were passed. Montagu-Chelmsford reforms were passed in 1919. Idanna kuda Mahatma Gandhi was not happy with this event as well. And there was third one. After this there came Rowlatt Act of 1919. This was also not in support of Indians. The fourth one after this Jallianwala Bagh massacre ಆಯಿತು. Massacre. And General Dyer was not punished. To demand justice to the people who died in Jallianwala Bagh massacre, Mahatma Gandhi launches one event in 1920, and that event is famously known as non-cooperation movement. ನೋಡಿ, non-cooperation movement was launched on 15th September of 1920. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ, ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ. 15th September of 1920 ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಲಾಂಚಸ್ ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಂಚ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ World War I ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸ್ವರಾಜು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ Montagu-Chelmsford ರಿಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಉಪಯೋಗನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ರೌಲೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂದ ನಮಗೆ ನೋವಾಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಜಲಿಯನ್ವಾಲಾ ಮೆಸಾಕರಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದುಃಖ ಆಯಿತು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಟು ಗಿವ್ ದ ಜಸ್ಟಿಸ್ to the dead people, the people who lost their lives in Jallianwala Bagh massacre, Mahatma Gandhi launches non-cooperation movement. And the aim of this movement was, first one, to obtain Swaraj. The first and foremost one was to obtain Swaraj ಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇನ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ obtain ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. And the second one was justice to the people who died in Jallianwala Bagh massacre. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? These were the two events for the launch of non-cooperation movement. What is this movement? How it needs to be performed ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. What are the tasks Mahatma Gandhi told to the people to do while launching the non-cooperation movement? The first one was, it should be non-violent. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾನ್ ವೈಲೆಂಟ್. ಎಲ್ಲೂ ಜಗಳ ಗೊಂದಲ ಏನೂ ಆಗಬಾರ್ದು. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಸ್ವದೇಶಿ ಮೂಮೆಂಟ್, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಸ್ವದೇಶಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 1905 ಲಾಂಚ್ಡ್ ಬೈ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸ್ವದೇಶಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 1905, ಸಪೋರ್ಟ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವರು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯೂಸ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್, ಹಿ ಟುಕ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, Mahatma Gandhi requested all the students who were studying in British schools or British aided schools to stop going to the schools. He also told all the lawyers who are practicing in British courts to stop doing the practice. All the government employees working under the British were asked to resign from their jobs. He also told that stop using foreign goods, stop using British goods, and promote Make in India ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. And he also told that this should be completely non-violent. ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. And this was some of the key events of non-cooperation movement. That is, boycott the foreign goods and support the Indian goods. And he also told that if we all do this, if in case ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗದೆ ಇದ್ದರೆ, he also told that we will stop paying taxes. If in case ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಏನು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ಗೆ ನೋವಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ, we will stop paying the taxes. If there is no tax, there is no revenue. And one more thing, the one more reason why this event was launched, after World War I, 100 million pounds of Indian rupees was used in the war. Because of this, India had become economically weak. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ದ ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, World War I ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೂಡ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್
ಲೈವ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ. Because of this also it inspired Gandhi to launch the non-cooperation movement. Coming back, these are the key events: boycott the foreign goods and use the Indian goods. As a result of this, the government employees resigned from their offices. The government people who were in imperial civil services, andre not even imperial civil services and imperial legislative councils, the Indians who were working in the council as well as in the civil services resigned from their jobs. People started practicing law, stopped practicing the law. Lawyers kuda kelsa bitru, students kuda kelsa bitru. It was a very very mass movement. It was very mass movement. Lakhs of people supported Gandhian style. ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಇದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು. It received a very mass movement starting from 1920 only. And this movement also made one more event to take place. Remember, Khilafat movement ನೆನಪಿದೆಯಾ? 1919 Khilafat movement. This movement was supported by Muslims. It was the first Hindu-Muslim mass movement. It was the first Hindu-Muslim mass movement because Khilafat movement ಕೂಡ 1919 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನಾನ್ ಕೋಪರೇಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ 1919 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆರ್ ನವೆಂಬರ್. ಖಿಲಾಫತ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ನಾನ್ ಕೋಪರೇಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸಿನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವೇರ್ ನಾನ್ ವೈಲೆಂಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಮರ್ಜ್ಡ್. ಇಬ್ರು ಮರ್ಜ್ ಆಗಿ ಮಾಸ್ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಬಟ್ there was one more thing that happened. 1920 due to the rise of Gandhi, there was one more leader who was a part of INC who felt insecure. This is the reason, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, it is the reason. Since due to the rise of Gandhi came in 1915, 1917 and 18 he became very popular, and in 1920 he launched the non-cooperation movement. Because of this, there was one more leader in INC who felt insecure. That was Muhammad Ali Jinnah. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಫೀಲ್ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾ ಅವರು INC ಲೀಡರ್ ಅಂತಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗೈನಿಂಗ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನಿತ್ತು, ನಾನ್ ವೈಲೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೆರಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್. Because after, if in case we get independence, we had to have a constitution. So Muhammad Ali Jinnah ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, and Mahatma Gandhi ಅವರು was against Britishers. This principal device made Muhammad Ali Jinnah resign Indian National Congress in 1920. 1920 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾ Muhammad Ali Jinnah resigns the Indian National Congress, whereas Mahatma Gandhi rises to power in INC. And one more thing, most of the predominant leaders left INC. Many of them leave INC, many of them die. That is in 1920, Bal Gangadhar Tilak expires. ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಅವರು 1920 ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. 1920 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾ ಅವರು INC ಇಂದ ರಿಸೈನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ 1915 ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಡೆತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೀಡರ್ ಇನ್ INC. ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ INC ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ there is one more thing happening. Non-cooperation movement ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ he become a very ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಲೀಡರ್. ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾ ಅವರು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ INC ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಫಾರ್ non-cooperation movement. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಗೇನ್ಸ್ a lot and massive amount of attention and respect, and there is the rise of Gandhi. ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, starting from 1917 there is a rise of Gandhian era, and non-cooperation movement was massive success. But 1920 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಇವೆಂಟ್ 1921 ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಟೋಲ್ಡ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಇನ್ 1 year we will get ಸ್ವರಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ವರಾಜ್. 1 year ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಇರಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ. ಬಟ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಡಸಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಇವೆಂಟ್. 1921 ಕೂಡ ದ ಇವೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ನೆನಪಿದೆಯಾ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ asked the Indians to resign from the government offices. That line inspired one greatest person to resign from imperial civil services, that is
ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ರಿಸೈನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ವಾಸ್ ಎನ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. Subhash Chandra Bose was a civil servant. Because of the inspiration of Mahatma Gandhi, 1921 ನಲ್ಲಿ he resigns from the service and joins INC. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. When I come to Subhash Chandra Bose, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Now understand, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ INC ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದಿಸ್, ದೆರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೀಡರ್, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು. ಇವ್ರು ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು had came back to India in 1912 after completing law in London. ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಲಾ ಮುಗಿಸಿ he comes back to India in 1912 and in 1920 and in 1919 after the Jallianwala Bagh massacre he joins INC. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, in 1919 even Jawaharlal Nehru joins INC and he starts supporting Mahatma Gandhi. So in very simple, every situation was favoring Mahatma Gandhi. ನೋಡಿ, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಬಂದರು, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಬಂದರು, ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದರು, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾ ಅವರು ಬಿಟ್ಟರು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗೇನಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇನ್ INC. ಬಟ್ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 1920 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಇವೆಂಟಲ್ಲಿ 1921 ವಿ ಡಿಂಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೋ ಬೈ ಸ್ಲೋ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಡೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ 1922 there happened an event called as Chauri Chaura incident. There happened a movement called as Chauri Chaura incident. ಇದೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, Chauri Chaura was the name of the police station. Chauri Chaura was the name of the police station. ಆಯ್ತಾ? There was non-cooperation movement going on in Chauri Chaura police station. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ಪೊಲೀಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್. ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆನ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ನಾನ್ ವೈಲೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟರ್ಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಓಪನ್ ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫೈರ್ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ, ಗಾಳಿ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಲೂಸ್ ದೇರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಡ್ಯೂ ಟು ವಿಚ್ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟರ್ಸ್ ದೇ ಸೆಟ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ಫೈರ್. Because of this, they set police station in fire, due to which all the policemen who were inside the jail were burnt to death. Because of which the policemen that were inside Chauri Chaura police station were burned to death. Artha ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, the first and foremost rule of non-cooperation movement was non-violence. But in 1922, there happens Chauri Chaura incident. There happens Chauri Chaura incident, because of which there is violence, and Mahatma Gandhi was not in support of Chauri Chaura incident, due to which he calls off the movement. Movement was started in 1920 and in 1922 he stops the movement because of Chauri Chaura incident. He took it as a chance. ಹೇಳಬೇಕಂತ ಇದ್ರೆ some of the historians say that he took it as a chance to stop the non-cooperation movement, because heat ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು non-cooperation movement and there was no signs of Swaraj. So Mahatma Gandhi was waiting for an opportunity to stop it and he made use of Chauri Chaura incident ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And when he was stopping this event, the majority of the leaders who were supporting Gandhi were against it ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. No one wanted it to stop. Even the Motilal Nehru, not even Motilal Nehru, ಹೆಸರು ನೆನಪಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲೀಡರ್ಸ್ ಡಿಂಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಂಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನೆನಪಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾನ್ ವೈಲೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಮಾಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು. ದಿಸ್ ರಿಯಲಿ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಲಿಯನ್ವಾಲಾ ಬಾಗ್ ಮ್ಯಾಸಕರ್ಗೆ ಹಂಟರ್ ಕಮಿಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜನರಲ್ ಡಯರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಪನಿಷ್ಡ್. Coming back to the key aspects, General Dyer was not punished for Jallianwala Bagh incident. It was Udham Singh in 1940 who assassinated him, and Swaraj kuda namge siglilla. We didn't had Swaraj and this thing also not happened. So 1920 and 1922 we can say non-cooperation movement educated the masses in terms of political views, but it was not successful. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇವೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾ, ಖಿಲಾಫತ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಇದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇನ್ 1921
before the end of non-cooperation movement, this event was also suppressed by Britishers. This event was suppressed by Britishers because the leaders were arrested. The leaders got arrested in 1921, because of which movement lost its fire. So end of the day, we can say that Britishers used the policy of divide and rule. They divided them. Khilafat movement na stop madidru, and here because of the Chauri Chaura incident, Mahatma Gandhi withdraw the event. So I can say that one thing antu definite agaitu, it increased the unity among the people. Because lakshantar jana Mahatma Gandhi na follow madidare andre, it was very very successful. And I think 1920 ಅಲ್ಲಿ in case Bal Gangadhar Tilak ಅವರು ದೈವ ದಿನರಾಗದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, I think this event would have gone even more further, but it was very unfortunate. We lost a great leader in 1920. Yeah, this was all about the cooperation movement. And after this, and you also should remember, Rowlatt Act, Parliament ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಫ್ಟರ್ 10 years ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ 1929, ದಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ 1927, that is Simon Commission. So the next important event is Simon Commission. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ.